Good morning, students. In this session, we will discuss how to solve fractional knapsack problem by using DD strategy. First of all, before discussing about knapsack problem, we will see where exactly this problem can be used in our real time example. Some of the noted applications are listed below, where exactly knapsack problem can be applied to the applications. So generally knapsack problem can be applied for solving cognitive radio network issues. Cognitive radio networks. So this is a networking. The government of India is using the networking which can provide signal strength to different networks. If you want to identify which radio station is having better signal networking, the process can be identified and solved by using selecting the best wireless network. So here the selection of best wireless network among all possible feasible networks maintained by cognitive radio networks can be solved by using knapsack problem. Hence, we can consider that cognitive radio networks is one of the application of fractional knapsack problem. Another application is resource management in software. Resource management in the sense how effectively the possible availability of resources are used by the people, that is known as resource management. Best resource management in the sense which resource is better utilized by the person, that it can be done by resource management in the software. Here, load balancing is the factor which can balancing or sharing the load among all possible ways. Should not burden for a particular device. The best example for resource management in sources in software using load balancing in the sense, suppose take a server, computers or take a server device. If the server is working with huge traffic, in this case, there are many distributed servers are available. If you want to reduce the traffic over a single server, you may divert the traffic imposed on particular server to the remaining possible servers, available servers. This can be done by balancing the load impacting on particular server. If you apply load balancing to a server or a network, all the possible available servers in the network can run with the same load. There may be no burden on an individual server. This process can be done by using knapsack problem. Another one is plastic bags waste management.
The issue of plastic bags waste management can be solved by using knapsack model. Hence, we can consider these three are best examples or applications which can be solved by using knapsack problem. Friends, basically, there are two types of knapsack. First, we will discuss what is knapsack. Then we will go for the difference between 0 by 1 knapsack, 0 to 1 knapsack. We will discuss later. Knapsack means it is the Greek keyword. A knapsack is a Greek keyword which means that empty bag. Knapsack means empty bag. So an empty bag is considered as a knapsack. There are two types of knapsack. One is fractional knapsack, which means that 0 to 1. It can accept the values between either 0 to 1. So what is the value in between 0 to 1? There is a fractional value also. That means that the fractional knapsack problem can be accept the objects like 0 or 1 or in between 0 1 there is a fractional object also. So the fractional knapsack problem can be solved by using the algorithm design technique called greedy strategy. Greedy strategy. Here, what is mean by 0 and what is mean by 1 now we will discuss. 0 means 0 means object or item not selected or chosen. 1 means the complete item is selected, whereas fraction means the item is selected but broken down into some number of pieces. Only piece of item is to be selected. That means that if you consider fractional knapsack problem or 0 to 1 knapsack problem, the main objective of this problem is take a bag, empty bag, fill the bag with different objects like 0 object or 1 object or fraction object. That means that the person can fill the bag with complete item or fraction item. That means that item is to be broken into pieces or item not to be selected. That means item not taken. So these three provisions we can apply whenever we are planning to solve the problem of fractional knapsack problem. Basically, the fractional knapsack problem or 0 to 1 knapsack problem can be solved by using a choice property that is known as greedy strategy. And there is another version of knapsack problem, namely 0 or 1 knapsack problem. This can be called as a 0 or 1 knapsack problem. This is another way, another type of knapsack problem. This problem can be solved by using another algorithm design technique, namely dynamic programming. Whenever we are planning to solve dynamic programming technique for 0 by 1 knapsack problem or 0 or 1 knapsack problem, here you need to fill the knapsack with the objects like either 0 or 1. That means that only two options here. You want to fill the knapsack with objects, either use 0 or 1. That means that fill the bag with a complete item
or fill the bag with zero item. That means that you can fill the bag whenever you are planning to fill the bag, put the complete item into the bag, or you want leave the item. There should not be broken down the item into some number of pieces. That means that you should not pick or you should not drop fraction item in zero or one knapsack problem. So this is the main difference between zero or one knapsack and zero to one knapsack problem. Now in this unit, we will talk about zero to one knapsack problem. This problem can be solved by using the principle of greedy strategy. That means that while solving the problem using greedy strategy, you have an option to fill the bag with objects like either zero or one or fraction. That means that take the complete item or break the item into some number of pieces, or any item is not selected. So these three options you can use in 0 to 1 knapsack problem. Now friends, we will see how to solve 0 to 1 knapsack problem by using greedy strategy with an example we will discuss now. Now take an example 1. So the example 1 problem can be solved by using fractional knapsack problem with the help of greedy principle. Now let us see how to discuss this, how to solve the problem. Consider this is the problem. In the given problem, solve knapsack problem using greedy method. In the given problem, there are n items are given, number of items. The number of items can be specified with when there are three items, namely one is gold item, another one is diamond item, and another one is this is a type of item. These are three different types of items. And there is a knapsack also. This is a knapsack, which means that an empty bag. The knapsack capacity also mentioned here. Knapsack capacity can be represented with capital M. That means that you can have the provision to fill the maximum weight is 20. So M is equal to 20. That means that the capacity of the knapsack is 20, which means that you have a provision to fill the knapsack, to fill the empty bag with maximum weight of 20. And profits of each items are given. The profit of item can be represented as PI. PI is profit of a selected item. So here 15 is the profit of first item gold, and 12 is the profit of second item diamond, and 19 is the profit of another third item. And profits of all three items are given, whereas the weights of each item are also given with WI. WI stands for weight of each item. So here 20 represents the weight of gold item. 15 kgs, 15 is K. Assume that in terms of kgs, 15 kgs is the weight of diamond item, whereas 10 is the weight of the third object. That means that in the given problem, there are n number of items, three items are given. Knapsack capacity also given. The capacity of the knapsack is 20, and profits of each item, three items are given.
weights of each, all three items also given. So this is the problem. The problem can be solved by using greedy principle. By using greedy principle. So this problem is known as fractional knapsack problem. Fractional knapsack problem. So friends, now it is very easy and understandable to solve the problem if you follow the steps whatever I will discuss in this session. Okay. Now this is the solution, how to solve the problem. Now we will discuss. So what is the main objective of the problem? Now we will see. The main objective of this fractional knapsack problem is fill. What you need to fill? Fill the knapsack. That means that you need to fill the empty bag with what items? With items like gold, diamond, and purple. So items, condition. Here there is a condition here. You need to take a empty bag and fill the bag with items, item 1, item 2, item 3. But there is a condition. What is the condition here? Maximize the profit. You need to fill the bag with available items, but maximize the profit. Profit is to be high. Profit is to be high. Maximize the profit, but subject to satisfying constraints. Here there is a query subject to satisfying constraints. Constraints means a condition. What is the condition here? So the condition can be mentioned in the given formula. Now we will see the knapsack problem can be stated as follows. Friends, this is very important formula. You need to write this formula in university examinations as well as mid examinations also whenever they will raise the question on fractional knapsack problem. Based on the problem, based on the formula only, the entire problem will work. Now we will see the description of this formula. Here the first one is maximize sum of xipi. That means that maximize the profit. Fill the knapsack with items that I maximize the profit. That means that PIXI. That means that how many items are there? Three items are there. PIXI, which can be applied for three items, P1X1 plus P2X2 plus P3X3. That means that the profit of first item is P1X7, profit of second item is P2X2, profit of third item is P3X3. Add all these three, you will get the sum of all three objects profit. So that will deals with the maximize the profit. And maximize the profit is depends on one condition here. That condition is ensure that the weight of all objects less than or equal to capacity of the bag. The total weight of the bag cannot be exceed with maximum capacity of the bag. That means that sum of xiwi, which means that the total weight of all three objects cannot be exceed the total capacity of the bag. So you have the provision, fill the bag with different items, but the total weight of the bag cannot be exceed with the capacity of the bag. 20 kgs కంటే ఎక్కువ weight ఉన్న 20 kgs maximum capacity. ఈ బ్యాగ్ కెపాసిటీ maximum 20 kgs అండి.
సో అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్‌ని మీరు ఫిలప్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద ఎంప్టీ బ్యాగ్. యూ నీడ్ టు ఫిల్ ద ఎంప్టీ బ్యాగ్ విత్ 3 పాసిబుల్ ఐటెమ్స్. ఐటెమ్ 1 గోల్డ్ ఐటెమ్ ఉంది. ఐటెమ్ 2 డైమండ్ ఐటెమ్ ఉంది. ఐటెమ్ 3 పర్పుల్ ఐటెమ్ ఉంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటెమ్‌కి ప్రాపర్ ప్రైసెస్ అంటే ప్రాఫిట్ కూడా ఉంది. ఈ గోల్డ్ యొక్క కాస్ట్ ఇది $15 15 అనేది. డైమండ్ అనేది కాస్ట్ ఇది. ఈ పర్పుల్ యొక్క కాస్ట్ ఇది. సో హియర్ 20, 15 అండ్ 10 వాల్యూస్ ఇదేంటంటే వెయిట్ ఆఫ్ ద గోల్డ్ ఈస్ 20 కేజెస్ అండ్ 15 ఈస్ అనదర్ ఐటమ్ యొక్క వెయిట్, 10 ఈస్ అనదర్ ఐటమ్ యొక్క వెయిట్. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సిన రూల్ ఏంటంటే ప్రాఫిట్ మాక్సిమం ఉండాలి. అంటే ఈ బ్యాగ్‌ని మనం ఫిలప్ చేయాలి. ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేసేటప్పుడు ఏటితో ఫిలప్ చేస్తామంటే ఈ 3 ఐటెమ్స్‌తో మనం బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేస్తాం. Whenever you are planning to fill the bag with these 3 items, there is a condition. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్రాక్షనల్ నాప్సాక్ అంటున్నాం. ఫ్రాక్షనల్ నాప్సాక్ అంటే ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేసేటప్పుడు మనకు ఉన్న ప్రొవిజన్ ఏంటి? 0 ఆర్ 1 ఆర్ ఫ్రాక్షన్. 0 అంటే ఐటెమ్‌ని మనం తీసుకోము. 1 అంటే కంప్లీట్ ఐటెమ్‌ని మనం తీసుకుంటాం. ఫ్రాక్షన్ అంటే ఐటెమ్‌ని బ్రేక్ చేసి పీసెస్‌గా దీన్ని ఫిలప్ చేస్తాం. ఇక్కడ కండిషన్ ఏమిటంటే ఈ బ్యాగ్ ఫిలప్ చేసేటప్పుడు ఈ టోటల్ ఐటెమ్స్ నువ్వు ఫిలప్ చేస్తావు కదా! ఆ ఐటెమ్ యొక్క వెయిట్ ఈ బ్యాగ్ కెపాసిటీ వెయిట్ కంటే ఈక్వల్‌గా ఉండొచ్చు. లేకుంటే దానికంటే తక్కువగా ఉండొచ్చు. అంతేగాని మోర్ థాన్ బ్యాగ్ ఉండకూడదండి. మోర్ థాన్ బ్యాగ్ అనేది ఉండకూడదు. అదే ఈ సబ్జెక్టివ్ అనేది సమ్ ఆఫ్ xi wi లెస్ థాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m. ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ ఏందంటే pi ఈస్ గ్రేటర్ థాన్ 0 అంటే ప్రాఫిట్ ఎప్పుడు 0 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇవి మైనస్‌లో ఉండకూడదు ప్రాఫిట్స్. రెండవది వెయిట్ ఆల్సో మాక్సిమైజ్డ్ 0. వెయిట్ కూడా 0 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అంటే ప్రాఫిట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ థాన్ 0. మరియు x ఆఫ్ i వాల్యూ అంటే ఆబ్జెక్టివ్ 1, ఆబ్జెక్ట్ 2, ఆబ్జెక్ట్ 3. x1 ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, x2 ఇన్ ద సెన్స్ సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, x3 ఇన్ ద సెన్స్ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట ఇక్కడ. x1 అనేది గోల్డ్ ఆబ్జెక్టు, x2 అంటే డైమండ్ ఆబ్జెక్టు, వేరేస్ x3 అంటే పర్పుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూ మనం తీసుకునే వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? 0కి 1కి మధ్యలో ఉండాలి. 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, మిడిల్ లైన్ ఉండొచ్చు. మిడిల్ అంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అనొచ్చు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఐటెమ్‌ని మనం సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. అంటే గోల్డ్ ఐటెమ్‌ని మనం బ్యాగ్‌లో తీసుకోవట్లేదు. అదే x1 ఈక్వల్ టు 1 అనుకోండి. x1 ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ ఐటెమ్‌ని మనం బ్యాగ్‌లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. బ్రేక్ చేయకుండా కంప్లీట్ ఐటెమ్‌ని మనం బ్యాగ్‌లో ప్లేస్ చేస్తున్నాం. అలాగనే xi వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అనుకోండి. xi వాల్యూ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అయితే మనం తీసుకున్న ఐటెమ్‌ని కొన్ని బ్రేక్‌గా ముక్కలుగా డివిజన్ చేసి ఆ పీసెస్‌ని బ్యాగ్‌లో మనం ఫిలప్ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా చేసుకోవటం వల్ల మనకి బ్యాగ్ అనేది ఫిలప్ అవుతది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నాప్సాక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫిల్ ద బ్యాగ్ with items that maximize the profit subject to satisfying the condition. So here, whenever you are planning to solve any knapsack problem, you can follow two ways. You can solve the problem two ways. First one is find feasible solutions, all possible feasible solutions. First thing is, what are various feasible solutions? Feasible solutions in the sense, what is the possibility way of filling the bag? You need to fill the bag with the different possibilities. Those possibilities are considered as a feasible solutions. Solution 1, solution 2, solution 3, up to n number of solutions you may get. So now we will see what are various feasible solutions we will get to fill the bag here. Okay. So if you fill the bag with all three items,
Now we'll see is it feasible or not. If you fill the bag with all three items, whenever you are filling the bag with the first item, weight is 20. If you fill the bag with the second item, weight is 15. Already 20 is there, 15 is added to the bag. Total weight is 25. But if the condition is not satisfied. Why? Because you cannot place gold item and diamond item in the bag, full items. Why? Because the bag capacity exceeded, the weight of the bag exceeded capacity of the bag. If you try to fill the bag with a complete item of gold and diamond, the total weight is 25. 20 plus 15, 35. Total weight is 35. But the capacity of the bag is 20. In this case, you cannot fill the bag with these two items. Then this is not considered as a feasible solutions. This is not considered as a feasible solutions. But how to convert this as a feasible solution? There is a provision. Take the complete item 20, that is feasible solution. If you fill the bag with the first item, the bag capacity reached total, the bag capacity is reached 20. Only item 1 we can place it. The bag can be filled with complete item of gold. But the problem is we cannot say this is the best solution. Fill the bag with item 1, gold is not a feasible solution. Why? Because there are always you need to maximize the profit. If you fill the bag with this item, gold item, now the profit of the item is 15. Only you will get 15 rupees. But there are another way of solving the problem is you need to take the fraction item. You need to take the fraction item. That means that break the item into some number of pieces. Now let me discuss one more example here. Take this complete item, take the complete item, second item, fill the bag with the second item. If you fill the bag with the second item, diamond, now the bag capacity is 20, filled with 15 weight and 5 kgs are left over. 5 kgs are left over. And you can fill the bag 5 kgs, remaining 5 kgs bag with the piece of fraction value of third item. That means that half of third item. So fill the bag with the full item of second item. Fill the bag with the half of third item. That means that the second item is filled with the filled in the bag and third item half of item ఇక్కడ బ్యాగ్ లో మనం ప్లేస్ చేస్తాం. నౌ చూద్దాం సెకండ్ కండిషన్. సెకండ్ ఐటమ్ ని మనం బ్యాగ్ లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు బ్యాగ్ యొక్క వెయిట్ అనేది 15 అవుతుందండి. ఇంకా ఎన్ని కేజెస్ రిమైనింగ్ ఉన్నాయి? 20 కేజెస్ అయితే 15 కేజెస్ తో ఫిల్అప్ చేసాము. ఇంకా 5 కేజెస్ రిమైనింగ్. ఈ రిమైనింగ్ 5 కేజెస్ మనం ఫిల్అప్ చేయాలంటే ఈ కంప్లీట్ ఐటమ్ ని మనం ప్లేస్ చేయడం కుదరదు బ్యాగ్ లో. Then what to do? Break the item into some number of pieces. దీన్ని హాఫ్ చేద్దాం. 50%, 1/2 తో డివిజన్ చేద్దాం. ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ is 1/2. 1/2 of x3. x3 means థర్డ్ ఐటమ్. 1/2 of థర్డ్ ఐటమ్ చేస్తే దాని యొక్క వెయిట్ మనకి ఎంత వస్తుంది? 5. సో ఆల్రెడీ బ్యాగ్ లో 15 ఉంది వెయిట్. ఈ 5, 15 plus 5, 20. నౌ బ్యాగ్ సైజ్ అనేది ఫిల్అప్ అయింది. బ్యాగ్ సైజ్ రీచ్ maximum capacity, but we need to calculate the profits. If you fill the bag with these two items, first item is full item, ante x2 is equal to 1 తీసుకుంటాం. థర్డ్ item is half item, ante x3 equal to 1/2 తీసుకుంటాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేస్తే మనకి వచ్చే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఏంటంటే 12 plus 19, 31 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. సో 31 ప్రాఫిట్ అనేది సెకండ్ మెథడాలజీలో వచ్చింది. 20th ప్రాఫిట్ అనేది ఫస్ట్ మెథడాలజీలో వచ్చింది. అంటే ఈ బ్యాగ్ ని మనం రెండు రకాలుగా ఫిల్అప్ చేయొచ్చు. ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఫిల్ ద బ్యాగ్ విత్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఐటమ్, అప్పుడు ప్రాఫిట్ 15 వస్తుంది. ఫిల్ ద బ్యాగ్ విత్ దీస్ టూ ఐటమ్స్, ఇది కంప్లీట్ ఐటమ్, ఇది హాఫ్ ఐటమ్ చేసినప్పుడు
మనకి టోటల్ ప్రాఫిట్ 31 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చూసుకోవాలి? మాక్సిమం ప్రాఫిట్ చూసుకోవాలి. మాక్సిమం ప్రాఫిట్ మనం చూసుకున్నప్పుడే మనకు దీంట్లో ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అనేది రావడానికి మనకి ఆస్కారంగా ఉంటుంది. సో హాఫ్ ఐటమ్ అంటే ఇక్కడ 19 కాదండి. సారీ, హాఫ్ ఐటమ్ తీసుకుంటామంటే ప్రైస్ కూడా మనకి హాఫ్ అవుతుంది. ప్రైస్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది. బట్ ఈ 2 ప్రైజెస్ వచ్చిన టోటల్ ప్రైస్ అనేది 15 కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలాగ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. మాక్సిమం ప్రైస్ ఉంటుందని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, to solve the problem, the first step is, whenever you are planning to solve the problem, the first step is find the value of Pi by Wi. ఇది గివెన్ ప్రాబ్లం అండి. ఈ ప్రాబ్లంలో నంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఇచ్చారు, బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఇచ్చారు, ప్రాఫిట్స్ 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ 3 ఐటమ్స్ యొక్క ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చారు, వెయిట్స్ ఆఫ్ 3 ఐటమ్స్ యొక్క వెయిట్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఈ ప్రాబ్లంని గ్రీడీ స్ట్రాటజీ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ అండి. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ, అంటే పిఐ బై డబ్ల్యూఐ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీన్ని వాల్యూస్ని మనం టేబుల్లోకి డంప్ చేసుకుంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ని xi అనుకుందాం. xi రిప్రజెంట్స్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంటే x1 ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ 1, x2 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ 2, x3 ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ 3. అంటే x1 ఈజ్ గోల్డ్ ఐటమ్, x2 ఈజ్ డైమండ్ ఐటమ్ అండ్ x3 ఈజ్ పర్పుల్ ఐటమ్. ఈ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకుందాం. ఈ ఫస్ట్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ యొక్క వెయిట్ ఇది P1 ఈజ్ 50, P2 value, profit value of second item is 12 and profit value of third item is 19. Weight of first object is 20, weight of second object 15, weight of third object is 10. So ఈ ఐటమ్స్ మనం జస్ట్ డంప్ చేసాము. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫైండ్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ ఫర్ ఆల్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్. నౌ వి విల్ సీ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ. సో డివిజన్ చేస్తున్నాము. P1 by W1. P1 by W1 means 15 by 20. We will get the answer is 0.75. Here we will get the value of P2 by W2. P2 12 by 15. We will get the result value is 0.8. And we will get here P3 by W3 value. This is P3 and this is W3. 19 by 10 we will get 1.9. Now we got the values of P1 by W1, P2 by W2, P3 by W3 respectively. 0.75, 0.8, 1.9 are the values. Now once we will get the values of all 3 objects of PI by WI, arrange the values in descending order. మనకు వచ్చిన వాల్యూస్ని ఈ వాల్యూస్ని డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో మనం అరేంజ్ చేయాలి. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద సెన్స్ highest value first undali, lowest value last lo undali. So what is the highest value here? 1.9 is the highest value. The 1.9 is belongs to which object? Object 3, x3. So we will place this one first. So x3 first arrange chestunam. x3 item ni manam తీసుకుందాం first. So second highest value is 0.8. ఈ 0.8 ఏ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది? సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించింది. సో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ x2 ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుందాం. అండ్ లీస్ట్ వన్ తక్కువ వాల్యూ ఉన్న పిఐ బై డబ్ల్యూఐ వాల్యూ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ x1. సో x1 వాల్యూ తీసుకుందాం. సో నౌ వీ హ్యావ్ బీన్ అరేంజ్డ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ పిఐ బై xi ఇన్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్. వాటిని ఇలా అరేంజ్ చేసామండి. x3, x2, x1 ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వచ్చినాయి. Now start the knapsack, empty knapsack with these items, filling the items. A knapsack, ఇది ఒక knapsack అండి, empty bag. The knapsack capacity is 20. M అంటే 20, అంటే ఈ బ్యాగ్ ని మనం మాక్సిమం 20 kgs తోనే ఫిల్అప్ చేయాలి, అంతకంటే ఎక్కువ ఫిల్అప్ చేయటం కుదరదు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నౌ ఫిల్ ద ఎంప్టీ knapsack with which object? With sorry, ఇక్కడ there is a wrong అండి, x3 ఆబ్జెక్ట్ అండి. హియర్ దిస్ ఈస్ రాంగ్లీ ప్రింటెడ్ అయింది, x3 ఆబ్జెక్ట్ అన్నమాట. అంటే నౌ ఫిల్ ద knapsack with ఆబ్జెక్ట్ x3.
ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని x3 ఆబ్జెక్ట్ తో మనం తీసుకోవాలి. ఈ x3 ఉంది కదండి, ఈ x3 ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఈ knapsack లో ఫిల్అప్ చేయాలి. ఈ knapsack ని ఎంటీ knapsack ని థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ తో మనం ఫిల్అప్ చేస్తే దాని యొక్క వెయిట్ ఎంత అండి? థర్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ వెయిట్ 10. వెయిట్ ఈస్ 10. సో ఆల్రెడీ knapsack కెపాసిటీ 20. ఈ 20లో నుంచి ఈ 10 కేజెస్ మైనస్ అవుతుంది. మనకి మిగిలిన knapsack యొక్క వెయిట్ ఏంటంటే 10 వస్తుంది. సో వన్ ఐటమ్ని మనం కంప్లీట్గా దీంట్లో ప్లేస్ చేసాము. వన్ ఐటమ్ని మనం దీంట్లో కంప్లీట్గా ప్లేస్ చేసాము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే whenever you fill the knapsack with x3 third item, capacity of the knapsack will be updated. అంటే 20 ఉన్న కెపాసిటీ knapsack ని ఆల్రెడీ థర్డ్ ఐటమ్ తో మనం ఫిల్అప్ చేసాం కాబట్టి 10 కేజెస్ తో రిమైనింగ్ మనకి 10 కేజెస్ మిగిలింది బ్యాగ్. సో హెన్స్ మనం తీసుకోవాల్సిన ఐటమ్ ఏంది? థర్డ్ ఐటమ్. ఈ థర్డ్ ఐటమ్ ఏంది? మనకి పర్పుల్ ఐటమ్. పర్పుల్ ఐటమ్ మనం ఎలా తీసుకోవాలి? x3 = 1. దట్ మీన్స్ దట్ 1 ఇన్ ద సెన్స్ టేక్ ద కంప్లీట్ ఐటమ్. ఐటమ్ ని మనం బ్రేక్ చేయొద్దు, కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకుని బ్యాగ్ లో డంప్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ థింగ్. x3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఫిల్ ద knapsack విత్ ఏ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఆఫ్ x2 ఆబ్జెక్ట్. తర్వాత మనం knapsack ని ఫిల్అప్ చేయాల్సిన ఐటమ్ ఏంటంటే x2 తో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తో మనం knapsack ని ఫిల్అప్ చేస్తాం. ఎందుకు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఫిల్అప్ చేస్తామంటే ఇది సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో మనం అరేంజ్ చేస్తాం. ఈ ప్రకారంగా మనం చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ x3 ఐటమ్ కంప్లీట్ ఐటమ్ బ్యాగ్ లో ఫిల్అప్ చేసాము. నెక్స్ట్ x2 ఐటమ్ తో బ్యాగ్ ని ఫిల్అప్ చేద్దాం. ఇక్కడ x2 ఐటమ్ ని కంప్లీట్ ఐటమ్ ని మనం బ్యాగ్ లో ఫిల్అప్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకంటే సో మనకి బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత మిగిలింది? ఓన్లీ 10 కేజెస్ మిగిలింది. బట్ x2 ఐటమ్ కంప్లీట్ ఐటమ్ ని మనం బ్యాగ్ లో డంప్ చేయాలంటే దాని x2 ఐటమ్ యొక్క కెపాసిటీ వెయిట్ ఏంటంటే 15 కేజెస్. బట్ మనకి మిగిలిన వెయిట్ ఎంత? 10 కేజెస్ మనకి మిగిలింది. సో టోటల్ 15 కేజెస్ ఉన్న కెపాసిటీని మనం డంప్ చేయలేము కాబట్టి ఈ x2 ఐటమ్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ x2 ఐటమ్ ని డివిజన్ చేస్తాం. అంటే దీన్ని ఫ్రాక్షన్ చేస్తాం. ద ఐటమ్ ఇస్ టు బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఇంటూ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్. ఈ ఐటమ్ ని మనం పీసెస్ గా చేసుకోవటం వల్ల మనకి ఐటమ్ ని డంప్ చేయడం కుదురుతుంది. సో ఈ knapsack ని మనం ఫిల్అప్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటంటే టేక్ 1 ఆర్ 0 ఆర్ ఫ్రాక్షన్. 1 అంటే కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం. ఫ్రాక్షన్ అంటే ఐటమ్ ని బ్రేక్ చేసి పీస్ ని మనం డంప్ చేస్తున్నాం. సో ఈ సెకండ్ ఐటమ్ ని 2/3 ఐటమ్ గా బ్రేక్ చేసి మనం తీసేసుకుంటే ఈ బ్యాగ్ లో అప్పుడు 2/3 ఐటమ్ యొక్క 2/3 వెయిట్ అవుతుంది. 2/3 వెయిట్ అంటే 10. 15 into 2/3 అంటే 10 వస్తుంది. సో వెయిట్ అనేది 10 వస్తుంది. 2/3 ఆఫ్ ఐటమ్ వెయిట్ అని 10 వస్తుంది. సో ఇప్పుడు బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అవుతుందంటే 10 కేజెస్ ఉంది. మనం సెకండ్ ఐటమ్ ని 2/3 ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్ ని ఫిల్అప్ చేసాం కాబట్టి బ్యాగ్ అంతా ఫిల్అప్ అయిపోయింది. ఇంకా స్పేస్ లేదు బ్యాగ్ లో. మనం తీసుకునే వాల్యూ ఏంటంటే సెకండ్ వాల్యూ ఫ్రాక్షనల్ ఆబ్జెక్ట్. ఆ ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ ఏంటంటే 2/3. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్ మనం ఎలా ఫిల్అప్ చేసాము? ఇనీషియల్ గా x3 ఐటమ్ కంప్లీట్ గా మనం ఫిల్అప్ చేసాము. ఇంకా 10 కేజెస్ స్పేస్ ఉంది. సెకండ్ టైం ఈ 10 కేజెస్ స్పేస్ ని మనం ఒక ఫ్రాక్షన్ వాల్యూతో సెకండ్ ఐటమ్ ని ప్లేస్ చేసాము. 2/3 ఆఫ్ సెకండ్ ఐటమ్. బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ 0 ఉంది. ఫర్దర్ గా బ్యాగ్ కెపాసిటీ 0 కాబట్టి లెఫ్ట్ ఓవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే x1. ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకు మిగిలిపోయింది. ఈ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఫిల్అప్ చేయడం కుదరదు ఈ బ్యాగ్ లో. ఎందుకంటే సో ఆల్రెడీ బ్యాగ్ యొక్క మాక్సిమం కెపాసిటీ రీచ్ అయింది. సో అంటే హియర్ ద ఆబ్జెక్టివ్ x1 ఈజ్ నాట్ టు బి సెలెక్టెడ్. నౌ ద knapsack కెపాసిటీ ఈజ్ ఫుల్. సారీ, ఇక్కడ ఎంటీ కదండి. ఎంటీ అంటే కెపాసిటీ ఈజ్ ఎంటీ అంటే ఇంకా లేదు, స్పేస్ లేదు. knapsack స్పేస్ లేదనమాట. సో x1 = 0 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ ని మనం అసలు తీసుకోము. లీవ్ ఇట్ ద కంప్లీట్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఐటమ్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ కెన్ ఫిల్ ద బ్యాగ్ విత్ కంప్లీట్ ఐటమ్ ఆఫ్ x3, 2/3 ఆఫ్ x2 ఐటమ్ అండ్ x3 = 0. ఈ మూడు వాల్యూస్ మనం తీసుకోవాలండి. x3 = 1, x2 = 2/3 అండ్ x1 = 0. ఈ వాల్యూస్ ని మనం తీసుకోవాలి.
సో ఆ 3 వాల్యూస్ ఇక్కడ వచ్చినాయండి. x3 1, x2 2/3 అండ్ x1 0. అంటే ఈ knapsack ని మనం నాట్ టు బి సెలెక్టెడ్, ఫస్ట్ ఐటమ్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు, సెకండ్ ఐటమ్ ని ఫ్రాక్షన్ ఐటమ్ గా తీసుకున్నాము, అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ ని కంప్లీట్ ఐటమ్ గా మనం బ్యాగ్ లో సెలెక్ట్ చేసాం. సో బ్యాగ్ ని ఫిల్అప్ చేసాం, కానీ మన యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంది? మ్యాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఎలా వస్తుంది, ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుందో మనం చూసుకోవాలి. Whenever we can fill the bag with these items, now we will see the profit. Now see the profit of total profit with the formula of PIXI. So the formula is elaborated is P1x1 plus P2x2 plus P3x3. So profit of first item, sum with the profit of second item, sum with the profit of third item, and total profit you can gain is 27. When you can fill the bag with complete item of first one, third item, 2/3 of second item, and item 1 is left not selected, you will get the profit is 27. So this program or this problem can say that whenever a person fills the bag with this type of scenario, he can get the maximum benefited. Maximum benefited. So by using greedy method, we will get the optimal solution. We will get the optimal solution with selected objects as x3 is equal to complete item, x2 is equal to fraction item, and x1 is equal to first item is not selected. So friends, here observe the table. In the given table, there are various feasible solutions, and we can exercise or we can fill the bag with different solutions. All three are solutions. This is feasible solution 1, feasible solution 2, feasible solution 3. Feasible solution in the sense to solve the problem, how many ways you can get the solution. సో ఇది ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అండి. ఈ ఫస్ట్ సొల్యూషన్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ని కంప్లీట్గా తీసుకుంటున్నాం, సెకండ్ ఐటమ్ని తీసుకోవట్లేదు, థర్డ్ ఐటమ్ని తీసుకోవట్లేదు. అప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ కంప్లీట్గా తీసుకుంటే బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 20 ఉంది, బట్ మ్యాక్సిమం వెయిట్ బ్యాగ్ రీచ్ అయింది. బట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాము కాబట్టి 15 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. అదే బ్యాగ్ని ఈ 3 ఐటమ్స్ని ఫస్ట్ ఐటమ్ని తీసుకోకుండా సెకండ్ ఐటమ్ని మనం ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ తీసుకొని 2/3 ఐటమ్గా, థర్డ్ ఐటమ్ని మనం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫుల్ ఐటమ్గా మనం తీసుకున్నామంటే మన బ్యాగ్ యొక్క కెపాసిటీ 20 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ, బట్ ప్రాఫిట్ అనేది 27 వస్తుంది. ఇది సెకండ్ సొల్యూషన్, ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్. అండ్ థర్డ్ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ని మనం సెలెక్ట్ చేయట్లేదు, రెండవ ఐటమ్ని కంప్లీట్గా తీసుకుంటున్నాము, మూడవ ఐటమ్ని 50% ఆఫ్ ఐటమ్ని ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాము. ఇలా తీసుకోవటం వల్ల మనకు వచ్చిన టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ 20, but profit is 21.5. If you observe these 3 feasible solutions, ఈ మూడుతో మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసాము. ఈ 3 సొల్యూషన్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ప్రతి సొల్యూషన్కి వెయిట్ ఏమో మ్యాక్సిమం ఉంది, బ్యాగ్ కెపాసిటీకి ఈక్వల్ ఆర్ దానికంటే తక్కువే ఉంది. సో కండిషన్ మనకు సాటిస్ఫై ఉంది. బట్ మ్యాక్సిమైజ్డ్ ద ప్రాఫిట్ మనకు కావాలి. ఈ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ లో మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏంటంటే 27 ఇస్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్. 27 మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈ 3 సొల్యూషన్స్ లో ఈ సొల్యూషన్ ని మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటాం. అంటే మనకి వచ్చిన సొల్యూషన్స్ లో, మన దగ్గర ఉన్న సొల్యూషన్స్ లో బెస్ట్ సొల్యూషన్ ని తీసుకోవటాన్ని ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అంటాం. సో దేర్ ఆర్ 3 answers. Among those 3 solutions, you need to pick one solution that is the best solution. That solution is considered as the optimal one. So in this program or in this problem, the feasible solution 2 is considered as the optimal solution. We will get the optimal solution. We fill the bag with the first item as 0, second item as 2/3, third item with 1. We will get the maximum profit of 27 and weight of 20. In this way, you can solve the problem clearly. So this is very, very, very important topic. You will get
Definitely one question from knapsack problem in your examination questions. Once again, I will brief you how to solve the problem. క్లియర్గా వినండి ఒకసారి. ప్రాబ్లం ఇదండి, ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం. ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంలో ఐటమ్స్ ఇస్తారు, knapsack కెపాసిటీ ఇస్తారు, ప్రాఫిట్స్ ఇస్తారు, వెయిట్స్ ఇస్తారు. ఈ ఈ ఫార్ములా రాయాలి. ఈ ఫార్ములా యొక్క మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే టోటల్ ప్రాఫిట్. మన మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే, సపోజ్ మనం ఒక దొంగతనానికి వెళ్ళామండి. ఏ థీఫ్ ప్లానింగ్ టు రోబ్ ఎ స్టోర్. ఒక దొంగ, ఒక థీఫ్ దొంగతనం చేయడానికి ఒక స్టోర్కి వెళ్ళాడు. ఆ స్టోర్లో అతనికి 3 ఐటమ్స్ కనిపించినాయి. అవి ఏంటంటే గోల్డ్ ఐటమ్ కనిపించింది, డైమండ్ ఐటమ్ కనిపించింది, తర్వాత వేరే ఐటమ్స్ కనిపించింది. థీఫ్‌కి 3 ఐటమ్స్ కనిపించినాయి. అతను ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేయాలి. ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేయాలంటే మాక్సిమం కెపాసిటీ 20 ఉంది. బ్యాగ్ 20 కేజెస్ కంటే ఎక్కువ ఫిలప్ చేయడం కుదరదు. బట్ ప్రతి దానికి ప్రాఫిట్ ఉంది, వెయిట్ ఉంది. ప్రతి ఐటెమ్‌కి వెయిట్ ఉంది అండ్ ప్రాఫిట్ ఉంది. బట్ ఈ థీఫ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేయాలి. ఎలా ఫిలప్ చేయాలి? ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేటట్టు ఫిలప్ చేయాలి. బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేసుకొని ప్రాఫిట్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టుగా ఫిలప్ చేస్తే థీఫ్ బెనిఫిట్ అవుతాడు ఫైనాన్షియల్‌గా. సో ఒక కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ కన్‌స్ట్రెయింట్. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే బ్యాగ్ సైజు, ఈ ఐటెమ్స్‌ని మనం ఫిలప్ చేసేటప్పుడు బ్యాగ్ సైజు 20 కంటే ఎక్కువ కాకూడదు. 20 కంటే ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉండకూడదు. ఇది కండిషన్. ఇది ఫిలప్ చేయాలి. అప్పుడు అతనికున్న చాయిస్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్‌ని ఫిలప్ చేసేటప్పుడు 3 చాయిస్ ఉందండి. ఆ 3 చాయిస్ ఏంటంటే కంప్లీట్‌గా ఐటెమ్‌ని, మొత్తం ఉన్న ఐటెమ్‌ని బ్యాగ్‌లో డంప్ చేయొచ్చు. రెండోది ఐటెమ్‌ని బ్రేక్ చేసి బ్యాగ్‌లో డంప్ చేయొచ్చు. అంటే ఫ్రాక్షన్ చేసుకోవచ్చు. మూడోది ఐటెమ్‌ని తీసుకోకుండా వదిలేయొచ్చు. అంటే 0. అంటే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే 0-1 న్యాప్‌సాక్ అంటాం. 0-1 న్యాప్‌సాక్ అంటాం. అంటే 0 అంటే ఐటెమ్‌ని మనం సెలెక్ట్ చేయట్లేదు. 1 అంటే ఐటెమ్‌ని కంప్లీట్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఈ 0కి 1కి మిడిల్‌లో ఉన్న వాల్యూ ఏంటంటే ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ. అంటే ఐటెమ్‌ని మనం ఆహ్, బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ సమ్ నంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ చేసేటప్పుడు టెక్నికల్‌గా మనం సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లమ్‌ని మనకి ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే ఫైండ్ పిఐ బై డబ్ల్యూఐ. ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ 3 ఐటెమ్స్ మనం తీసుకుంటాము. ప్రాఫిట్ బై వెయిట్ 3 ఐటెమ్స్ వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన ఐటెమ్స్‌ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ కాకుండా డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో మనం చేయాలి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో మనం వీటిని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. డిసెండింగ్ ఆర్డర్‌లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఈ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ యొక్క ఐటెమ్స్‌ని వన్ బై వన్ ఈ న్యాప్‌సాక్‌లో ఫిలప్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈచ్ ఐటెమ్. ఈ ఐటెమ్‌ని ఫిలప్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఐటెమ్‌ని ఫిలప్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్ ఐటెమ్ పడుతుందా లేదా? కంప్లీట్ ఐటెమ్ పడకపోతే, దీంట్లో ఫిట్ కాకపోతే ఐటెమ్‌ని మనం పీసెస్‌గా చేస్తూ ఉండాలి. సో, ఇలా అన్ని ఐటెమ్స్ మనం ఫిలప్ చేస్తూ ఉండాలి ఈ బ్యాగ్‌లో. ఏదన్నా ఐటెమ్ వన్స్ బ్యాగ్ మాక్సిమం కెపాసిటీకి రీచ్ అయిన తర్వాత ఏమైనా ఐటెమ్స్ ఉంటే ఆ ఐటెమ్స్‌ని మనం వదిలేయాలి, ఫిలప్ చేయొద్దు. సో, ఫిలప్ చేసిన తర్వాత ఐటెమ్స్‌ని మనం ప్రాఫిట్ చూసుకోవాలి. ప్రాఫిట్ ఏ ఐటెమ్ యొక్క ప్రాఫిట్ దేనికైతే ఎక్కువ వస్తుందో ఆ ప్రాఫిట్ ఉన్న వే ప్రకారం మనం ఐటెమ్స్‌ని బ్యాగ్‌లో ఫిలప్ చేయాలి. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు 2 సొల్యూషన్స్ మనకు కావాలండి. ఒకటి ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్, రెండవది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్. ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఈ కండిషన్ ఇందాక ఒక ఫార్ములా ఉంది కదా! మాక్సిమైజ్ ద ప్రాఫిట్ బట్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద బ్యాగ్ కెపాసిటీ. దాన్ని ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్ కండిషన్ అంటాం. ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతూ ఎన్ని సొల్యూషన్స్ వస్తే ఆ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అన్నిటిని ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అంటాం. ఈ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ నాట్ లిమిటెడ్ టు 3, ఇంకా చాలా వస్తాయి. ఆ వచ్చిన ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్ అన్నిటికి ఈ టేబుల్‌లో మనం వాల్యూస్ వేసేసుకుంటాము. ఈ టేబుల్‌లో వాల్యూస్ వేసుకున్న తర్వాత ఎక్కువ ప్రాఫిట్ ఏ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్స్‌కి వస్తదో ఆ ఫీజిబుల్ సొల్యూషన్‌నే మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్‌గా తీసుకుంటాం. బెస్ట్ ఆన్సర్‌గా తీసుకుంటాం. సో, దీన్ని టెక్నికల్‌గా మనం సాల్వ్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనకి 3 ఐటెమ్స్ యొక్క వాల్యూస్‌ని 1, 0 ఫ్రాక్షన్ వాల్యూగా మనకి వచ్చేసినాయి. తర్వాత దాని యొక్క ప్రాఫిట్ కనుక్కున్నాం. అంటే 27 ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో, ఇక్కడితో మన ప్రాబ్లమ్ కంప్లీట్ అయిపోతది. ఈ టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ అండర్‌స్టాండింగ్ పర్పస్ ఈ టేబుల్స్ మనం వచ్చేసాం అంతే. ఓకే. థాంక్ యూ. థాంక్ యూ సో మచ్. హ్మ్.